Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Omosi hiniyo yaure hinya kwa mugajong kamora mora maintie kinyeri market kod maindi wan pur geno ni nyasaye oyawo ni pinye yone ruma kare kendo iruma kare bendo yaure kinyi makama oyaure hiyo ero kamano nyoro nie dendi mimi matini chiu winjo kichiu nade ona winjo ka chiu maber ero kamano iko rimono mi watajo kanyala mukinyi makawuono yes ka fulu mo moso gada jo kanyana aka utuloli makende mar moso kama mora maintiere ni good morning ichiu nade e okinyi makawuono Oyaure nya oganda jo kanyana mukinyi makawuono horoko weche no nieri mano mar Sulwemokinyi mabende chakore sane nyaka seche buora wabiro mbele kanyi lungan Justice Adoyo kanyakla koda an Brenda Agenya. Bende wachako koda weche geko manyien motimre gwengewa National Matters kanyakla koda pinje gweko maoko kama wach masani kono thoth oganda lowen kotenre koda thichoko mar migosi Edwin Sifuna kaka jagoro e duond buche sanoero mar ODM. Nyakore mugajong maeno wach mabende ne otimore odiochieng' manyoro banka kuku maduong' mar duond buche sanoero mar ODM kata NEC margi ne obedo koda aput kata romo noero mabende ne okawo seche buora gikone to midhiambo manyoro migosi Edwin Sifuna ne othichoko kaka jagoro maduong' e duond buche sanoero mar ODM maendi biro kotenre koda gwenyruok makoni kod kocha mabende iwachore ni migosi Sifuna noero osebedo ka gwenyre goro kod telo mar duond buche sanoero mar ODM. Ibiro paro ni ODM noero sani nitie kod bethene mok tin ne adek mabende sani koro ringo koni kod kocha kabende ODM koro wacho ni ok ginyadhi nyime kod tiyo koda jagoro kata jatelo mabende koro ok luw lai mar duond buche sa mabende wacho ni otiyone kama e kaka weche ne chalo. Organs having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution and applicable laws. Effectively, the Deputy Secretary General, Honorable me, yours truly, Catherine Omanyo, will act in this position until a substantive holder of the position is elected. The NEC reaffirmed ODM's commitment to democratic governance, constitutionalism, social justice, and the pursuit for a broad-based, inclusive, and reform-oriented government that reflects the will and aspirations of the Kenyan people. Issued at Mombasa this 11th day of February 2026. Ogai mar duond buch siasa mar ODM mano seneta Masia County Migosi Buru Oginga koro to wuok oko mar seyo malich mokalo moko kuom jotelogo manie duond buch siasa no mabende koro to wacho ni giran dhoke ma oningo koro to goloko kane oloso odiochieng'no manyoro jatelo no koro to yango ni ok gibiling kendo ok gibidok chien ne jatelo moro amora ma ok dwaro winjo wachgi. Migosi Buru Oginga koro to wacho ni jotelo makamago ema osekelo pogruok maduong' ma osebedo ka neno e duond buch siasa no mar ODM. I'm not very happy that when we pass resolutions here, some of the members of this committee, some of the members of the Central Committee, who are policy makers of this party, go out to say exactly the contrary of what we have agreed in committees. It is okay if other members of our party exercise democratic right to say what they like. But really it is not right for me as a party leader to go out and shout what was not agreed and what is my own personal view, and I go and say that it is my democratic right. If it is your democratic right, then there is chaos in the country. We cannot, democracy does not mean chaos. This party is a party like a club. When you join a club, you have to obey the rules of that club.
You cannot disobey the rules of the club and you continue to pride yourself that I am the party leader of ODM and yet I contradict everything that ODM is saying officially. If you have anything that you agree with or you disagree with, this is a forum for you as a NEC. Raise those issues here. Let members decide. But once the members have decided, if you are in minority, the minority will have their right to say and the majority will have their way. That is the principle of democracy. Jakono mogi kindego ogo jotend duond busiasa goeko mag ODM kotel nagi koda Senator Nonro Masia Migosi Oburu Oginga bende koro tielo ni ok gibibedo koda kihie mar wacho kata wero Nonro ma tutam kata one term kagi wacho ni kibarua maduong' ma bende koro gintiere go en mar biro neno duond busiasa gi Nonro mar ODM utegi. Oburu giri koro lero ni giikre kendo giloso buchgi duond buchgi Nonro mondo mi giriwre kod duond buche mamoko e manyo kombe mobuore pacho kaendi kabende giwacho ni gitemo mondo mi ginyal dhi e yiero ma higa 2027 ka gitegno kaka duond busiasa Nonro mar ODM. Kuom mano gikwayo johera magi kanyakla koda jotelo duond bura achiel Nonro ni ka giyie to gitie tuch achiel. I would also like to mention that when our departed leader left us, he left us in somewhere. He did not leave us in the air. He left us on some ground. And this ground where he left us was called broad-based government. And in this broad-based government, we have our partners who are older. Those are our partners with whom he left us. And we are continuing to plow and work hard to fulfill the commitments and the arrangements which brought us together. And one of them is implementation of the 10-point agenda, which we must follow meticulously and make sure that they are implemented to the letter as agreed. This is one of the things we agreed, but as a party, we have also agreed in the previous Central Committee meetings and also in our National Delegates Conference. We agreed that as a party, we are not in a hurry to say one term. We are not in a hurry to say 2 term. We are strengthening our party to prepare ourselves for negotiations. First, we start with our current partners, and as we move on, if we don't agree, we move on to discuss with other formations which are there, or if there is no agreement with any, we go it alone as ODM. I think that is the position of the party, and I'm very happy with it. That is what we have been pursuing, even though some members and honorable members of the executive, I am not very happy that when we pass resolutions here, some of the members of this committee, some of the members of the Central Committee, who are policy makers of this party, go out to say exactly the contrary of Kawawere gi mago matimore duond buch siasa mar ODM kumachielo en ker ma pacho ka Laktar William Ruto koro to wuok oko mar seyo malich mokalo. Jotelo go manie kwetha ma kwedo piny owacho ma bende koro to wacho ni onge ber moro amora ma ginyalo kelo e pacho ka. Ker Ruto ne loso kamano odiochieng'no manyoro e kaunti no ma Garissa, kama bende ne odhi e chenro mar pogo menago mag nyota fanda ne rowere makono. Ker Ruto koro to medo seyo jotelo go ma owacho ni ok oningo koro to bi oyud lemo moro amora kata chenro moro amora ma biro tayo piny Kenya. Bende seche nogo Ker Ruto golo kwayo makelo oganda ma pacho ka eri mondo mi obi ochung' kode motegno kendo sire ondamo mare mana riyo maneno oyudo komno mar ker e higa mar 2027. Mimi nataka niwaambie wale watu wa ubaguzi na chuki na ukabila hawatapata nafasi katika mambo ya taifa letu la Kenya. There will be no place for them to hide. Na wao
Mimi nimewatangazia, nimewaambia mambo matatu ni ya muhimu. Ya kwanza, mkuwe na track record. Ya pili, mkuwe na plan ya sahihi. Na ya tatu, mkuwe na maono ya mahali Kenya inaenda. Yote tatu hawana. Ni mnanielewa? Yes. I want to tell my friends, every leader must be judged by their track record, by what they stand for, and by what they plan for the future. As we talk today, we have a clear track record. We sorted out our economy. Today, interest rates are down. Inflation is down. Exchange rate is down. Our economy is stable. We sorted out matters to do with food security. Fertilizer came down. Our productivity went up. We are producing more milk. We are producing more coffee. We are producing more sugar. We are producing more tea in the Republic of Kenya. We have dealt with matters to do with education. We have hired 100,000 teachers, corrected CBC, rolled out a new student funding model. Our university education, our TVET education is today more stable. That is our track record. We have corrected the challenges we had in our health. Today we have 29 million Kenyans registered in SHA, as opposed to 7 million in NHIF. We have corrected the development of our nation. We have ongoing all the roads projects that had stalled. Today, we have 6,000 kilometers of roads ongoing in the Republic of Kenya. Every road, every contractor is back on site, working. That is our track record. We have corrected matters to do with savings in our country. Today, we have doubled the savings in our nation. That is our track record. And we have a plan for the future. Wale jamaa wengine tunashindana na wao, they don't have a track record of doing anything. Their past has no track record. Their present is full of bitterness, is full of hate, is driven by tribalism. Jakaro mogi kinde gogo chalo jatend piny owacho mapacho ka endi migosi Abraham Kithure Kindiki bende koro chiwo puoch malich mokalo ne jatende mano migosi William Samoei Ruto kuom ne paro oganda go kuma bende wuok e nyandwat mar piny Kenya kendo keto chenro mopuch mar biro neno ni chenro mag dongruok ochoponegi e gwenge mag North Rift. Kane otwak kine nyasi maket kod mano, migosi Kithure Kindiki koro wacho ni piny owacho ni eri mar Kenya kwanza ok bi kwedo kabila moro amora kata gweng' moro amora kata tuoto ni dongruok itere gwenge moko to moko dong' oko. Ka bende osayo malich mokalo mokuom josiasa ma bende wuok oko kendo oyo dayo kendo kwedo piny owacho ni eri mar Kenya kwanza, kowacho negi ni ok bi chapgi kendo gibiro riwo wigi kanyakla mar biro negi tiyo maber malich mokalo ne oganda jo Kenya. Ibiro paro ni magi kuro biro e kindegi e kimudong' mana dweche machuok to yiero ma 2027 oganda jo Kenya dhie. Wakati Rais Ruto amechukua usukani, alituondolea ule utaratibu ulikuwa umewekwa na serikali za awali wa kubagua vijana wa kaskazini mwa Kenya na vijana Waislamu ambao walikuwa wanatafuta vitambulisho kwa njia ngumu sana na utaratibu mgumu sana wa vetting. Rais Ruto akaondoa vetting procedures. Sasa kijana wa Garissa anapata kitambulisho ama passport kama kijana mwingine wa taifa la Kenya, akitumia ule utaratibu unatumika kule kwingine. Rais Ruto serikali yake ndiye imefungua hii ofisi ya passport ya Northern Kenya ambayo ilikuwa imefungwa hapo awali.
Jatend migawo mar thieth migosi Aden Duale bende koro to wuok oko tung' mosuoko kamane en jalup kere pacho kaeri migosi Rigathi Gachagua ma bende koro to wacho ni osebedo ka loso marach ewi piny owacho rema mar tieko horo ma osebedo ka dhi nyime e pacho ka. Migosi Aden Duale koro to wacho ni kinde mane migosi Rigathi Gachagua ne ni e telo e pacho kaeri ne okodewo oganda mawuok e gwenge ma kono. Omiyo jatelo wacho ni migosi Rigathi Gachagua koro to wuondore mana mondo miyo oganda ma kono bi olutne ombulu. Kata kamano omedo singo ne ker ma pacho kae Laktar William Ruto ni oganda kuwuok e gwengego mag Garissa biro neno ni ochung' kode motegno kendo lutone ombulu e higa mar 2027. When we had drought in 2022, when you came to office, and you instructed 7 to 8 billion to be used for the people of northern Kenya, 14 counties, in terms of food, water, and animal feed. Huyo mtu alikuja siku moja tu peke yake northern Kenya. Alienda shule moja hapa Garissa inaitwa Yuga Primary. Na karudi kiwanja cha ndege. Jana anasimama hata anasema 4.1 billion is a small money. The footprints of President Ruto's development in northern Kenya is visible as day and night the difference is. Sisi tutasimama na wewe hata kama hujajenga barabara, hata kama hujatupatia chochote, by bringing us our dignity, by making us to be equal like other Kenyans. Sisi ni Waislamu. Sisi tunaamini ukifanya hisani unabadilisha na hisani. That is the teaching of the Holy Quran. We will stand with you. Nyakalo mogi jod bura no malangata migosi Felix Odiwuor ma bende ohero kan iluonge ni Jalas. Sani to koro ne owuok oko kanyakla koda kweth mar moko kuom jod buche, kanyakla koda jotend duond buch siasa mar UDA, kanyakla koda ODM kane gi bagoro me buore Nairobi kendo romo maket kod maendi en mano mar nesingo digi chitu jachiel kod piny owacho ma pacho kaendi gidwaro mabiro neno ni okelo wi oganda jo Kenya kanyakla. Jalas kata Felix Odiwuor sani koro kwedo malich mokalo moko kuom oganda mabiro neno gi kaka ndhoke anyato motenre kod duond buch siasa mar ODM kotenre kod tiyo mag bede gi tiyo gi tich achiel kod piny owacho ma pacho kaendi ka bende Jalango koro wacho ni gi kere mar biro neno ni oteg duond buch siasa mar ODM kendo piny owacho mar Kenya otiyo ne oganda jo Kenya wang' achiel kata nyawang' ogwal. Selector is there. Huyu Zoe wa mama nipungie mkono. Asante sana. Kwanza nimekuja kama jirani kuja kuona ndugu zangu wanafanya nani. Na nimehakikisha ya kwamba watu wa Westlands wako ndani ya broad. Kuna jambo nataka niwaambie. Kuanzia saa hii watu wangu, vigogo wetu wa chama leo wanakutana huko Mombasa kupatia chama yetu ya ODM njia yenye inafaa tufuate. Na hiyo njia yenye tunataka ni pale baba Raila Amolo Odinga alituacha sisi pale ndani. Sisi wote tulikuwa watoto wa baba. Na baba hakuwa anapatia mtu mmoja information, alikuwa anaenda kwa mtoto wake anamwambia iko hivi. Anaenda kwa huyu anamwambia hivi. Hata mimi kama Alvin Palapala nimekuwa kwa chama yetu ya ODM miaka 15. Hata sisi tuliongea na baba. Na baba akatuambia, watoto wangu nyinyi nataka mbaki wapi? Kwa broad based government. Nataka mjipange hapa ndani ya broad based. Na kuna watu watakuja kuwa confused. Wamepewa pesa kutoka huko Gatundu. Wamepewa pesa kutoka huko Gatundu kuja kuchanganya watu wa Nairobi na watu wa Kenya. Mkuwe wajanja sana. Mkuwe wajanja. Tunataka daktari na daktari wapange Dr. Oburu Odinga na Dr. William Samoei Ruto wapange Kenya. Tuachie hiyo mambo madaktari. Kama wewe si daktari, ukae kando, uachie wataalamu wapange hii nchi. Na
Piny owacho kokalo kuom tend migawo mar pur koro to chako chenro mar neno ni gipogo mbolea ne oganda e pacho kaeri sechego mabende koro to igeno ni koth mapek biro chako chwe e pacho ka. Odiochieng'no manyoro piny owacho ne opogo mbolea maromo milion 1 ne oganda kowuok e gwengego mag Athi River. Ka chenro ma kamaeri ne ota koda ka jagoro maduong' e tend migawono Migosi Nonro mabende koro to oyango ni pogo mbolea go e sama chon en achiel kuom chenro gi mar neno ni oganda ma pacho kaeri koro to obi ochako pur e sechego ma owinjore mar neno ni gibero sekta no mar pur e pacho ka. Which we are calling it fertilizer subsidy program. As you are aware, this government is focusing on subsidizing farm input because over time there have been a lot of programs which are geared towards agriculture, but none has looked at the root cause of the problem in agriculture, which is the cost of farm input, their quality and their positioning when it comes to farmers outreach. So this administration under the Ministry of Agriculture has this successful program called Fertilizer Subsidy Program. So today we are here to flag off one of the new consignment of fertilizer. From the 357 selling centers we will be having more is in the coming months, so that farmers do not have to walk the long distance to get the fertilizer. The other issue is that in terms of distribution, we have tried to improve to have the fertilizer ready before the rains settle, so that farmers can pick and keep the fertilizer to avoid the long queues. So this time round, we are looking forward for a very efficient and effective system where farmers will have fertilizer ready at the planting site. Nyakoro gibendi nyalo paro NADCO report. Ma en report nero moyedhi mabende jo bura kanyakla koda jotend duond busiasa mar ODM koriwre kanyakla koda jotend duond busiasa nero mar UDA ne obiro go kanyakla ahinya to bang' ka tulo mag yiero ne obetie pacho kaendi bang' ka ne oseyier ahinya to jatend piny owacho ma pacho kaendi mosenindo Migosi Raila Odinga bang' ka ne osedhi ndara kod kweth mage ne gibedo e mesa kendo giwinjore kod jatend piny owacho Migosi William Ruto putno ero mabende nonyuolo migawo mabende sani dendo ni NADCO. Kata kamano ne nitiere chenro 10 onego bedi keto e tim kanyakla koda kamati mabende notelo ne kweth maket kod mano. Gisani kamati nero mar NADCO kotelnegi koda Migosi Jafas Migambo osebedo ka chiedho e pacho kaendi ka lipot sani koro yango ni wuotho mar Migosi Migambo e gwenge gi Nyanza koro ok nyag olemo ahinya. Migambo koro ywak ne governors mabende wuok e gwenge gi Kaluo mabende wacho ni thiro chenro margi mar biro neno ni okawo pach jopiny kotenore koda kithor kata nyandho mag wach mopogore opogore. Ka sani koro sayo ni onge kata gavana achiel mabende osechopo mondo mi okonye neno ni report maket kod maendi ochwal e yoni eri makare. Ogolo kwayo ne governors mag Kaluo ni ka yie to gimi tich yot paro maket kod mano. My name is Javas Bigambo. I'm the Vice Chair to the Committee overseeing the implementation of the 10-point agenda and the NADCO report. We have shared thoughts and insights from the leadership of the County Assembly, and we have taken up some key recommendations from the Speaker and various leaders in the County Assembly, for which we are grateful. You may recall that one of the 10-point agenda issues is the protection of devolution. And the leadership of the Assembly has given insights on how devolution can be strengthened and further protected. We would like to make a critical appeal to the governors across the country that as we are engaging in the regional engagements and public participation, that governors to afford us and avail us some time. It is regrettable by the committee that in the Nyanza strip, we have not been fortunate to engage with any single governor. And yet matters devolution affect the people, the counties, and the reflections of the governors is very important.
They're cognizant of the fact that the fight against corruption affects me as a Kenyan. It will affect my children, and even if it's not well catered for, it will affect even our great-grandchildren. With that fact in mind, we are here as we collect the views of the people of Nyanza and the people of Siaya. We appreciate the input that we get even from these regions, even from the people of this region. Reason being is the constitution is clear that the mandate comes from the people. In as much as people are asking why we are going back to the people and we have a report, we don't have a report. We are here to collect report from the people, their views on whether the 10-point agenda, they have felt the implementation of it, and even some of the reviews they have on matters, even emerging issues. Members of the devolution family, we have had an engagement with them, and we are requesting them to consider the following proposals for avoidance of doubt, and that people will not crucify them for putting this in their report, that we want allocations to the counties enhanced because they have so many responsibilities, and we want functions which are devolved to fully be devolved and finances to follow. We ask them also to include in their report that the county assemblies want full autonomy on paper and in practice. Let us have regulations that speak to the autonomy, which is the spirit of the law statute that aspired to have counties get autonomy, financial autonomy.